Welcome back, once again, adventurers, to Let's Play Robotics Notes Elite. In the last episode, Kaito did his best to comfort Akio as she stared at the forlorn gun-built one standing alone in the middle of the old runway at the airport after everyone had gone away. And he actually did give her a bit of a nudge to trying to get her back to her usual self, even though she needed to actually see the limitations of her efforts and find a way to move forward. But as far as Kaito is concerned, things went about as expected, which was not very well. And though Kaito and Akio may not know it right now, Misaki did in fact see the photograph of the project that she had originally started in high school. Differed greatly over the fact that it has never occurred to her that Akio was completely unable to get the resources that she needed to actually stick to her sister's original design, and thus had to make the changes that unfortunately led to its humiliation at the hands of a very uncaring crowd. But we have more important things to deal with right now than Gunbuild 1, because Kaito returned to the park to play Kill-Ballad and spotted Airi performing one of her innumerable verification tests. But this time, something has happened. An object has fallen from the sky. An object that seems like a meteorite, but isn't. It is in fact a monopole. A particle with very particularly unique characteristics, as I'm sure Airi is about to, or forgive me, Sister Centipede is going to enlighten us. これは磁気探極子とも呼ばれ、その実在を観測されていませんでした。 Except for the fact that Kaito is currently observing this right now. 仮想の素粒子だったのです。 Hypothetical elementary particle. The wonders never cease. The smallest unit of matter, but the definition of what constitutes an elementary particle is unclear. Certain elementary particles have a corresponding antiparticle with an opposite charge. Yeah, speaking of charges, this thing discharges electricity every time Kaito tries to touch it, or anyone tries to pick it up for that matter. 2019年8月11日までは Until today. This very moment, huh? 元来磁石などの強磁性体は磁気双極子であり、必ず S 極と N 極が存在します。 Finally get to learn some pseudoscience, Kaito. Hope you're taking notes. Ferromagnet, a substance with a spontaneous magnetic field. It's a very short description there. I'm sure there are people out there who can make heads and tails of these equations. I've never been able to. 例えば棒磁石を真っ二つに折ってしまった場合でも S 極のみや N 極のみの棒磁石にはなりません。元の磁石の半分の大きさの S 極と N 極を持つ棒磁石が2つできるだけです。 Polar opposites. なぜ磁石には S 極と N 極があるのかについては
未だ科学的に解明されていません。原子核の周囲をスピンする電子の働きによるものだとする説が現在のところ有力です。ただし、それを証明するためには量子力学的なアプローチが必要であり、統一場理論の解明が待たれています。Quantum mechanics. Unified field theory, a theory in physics that explains the four fundamental forces: electromagnetic, weak, strong, and gravitational, as manifestations of a single unified principle. If such a theory was ever finalized, it is predicted that it would be able to consistently explain everything from the subatomic scale to the far corners of the universe. Things are never that straightforward, are they? では、磁石の作り方についてご説明します。磁石は磁気と電気の振る舞いが密接に関係しています。コイルに電流を流すと、そこには磁力が発生します。これが電磁石です。鉄、コバルト、ニッケルなどの強磁性体に磁石を触れさせることでも一時的に磁石となります。ただし、この場合、経年変化による現磁率がとても高く、場合によっては数日で磁力は失われます。強磁性体はキュリー温度まで熱することで常磁性体へと相転移します。Yeah, we definitely learned a lot in this Kaito. Curie temperature, material science term, the temperature above which ferromagnetic materials change into paramagnetic materials, or where ferroelectric materials change into dielectric materials. In layman's terms, it's where certain materials lose their permanent magnetic properties, which can then be replaced by induced magnetism, named after the person who discovered it, Curie. Phase transition, a physical phenomenon in which the state of matter changes from one state to another depending on external conditions such as temperature and pressure. There are several phases, including solid, liquid, gas, ferromagnetic, paramagnetic, high vacuum, low vacuum, etc. And finally, paramagnetic, a substance that possesses no magnetism of its own but shows weakened magnetization in the direction of a magnetic field. It is common in substances in the iron group of atoms and rare earth atoms. 強磁性体の原子は地球そのものが持つ磁気、地磁気と同じ向きをしています。ただし、地磁気は磁力としては微弱なため、同じ方向を向く原子の数はそれほど多くありません。そこで、その強磁性体をキュリー温度まで熱して、すべての原子の向きを整列させ、その状態で着磁しながら冷却することで、原子が常時性体時の向きを記憶したままとなるのです。これが永久磁石と呼ばれるものです。In other words, something that won't ever lose its magnetization. ただし、永久磁石といっても、文字通り永久に磁力が継続するわけではなく、経年変化による現磁率が緩やかであるというだけです。Or not, I suppose. I guess that's why we should be paying attention to Sister Centipedes.
磁場の振る舞いについて計算したマクスウェルの方程式は、磁力線が途中で途切れてしまったり新たに発生するようなことはないと証明しています。Maxwell's equations. A set of theoretical predictions proposed by James Clerk Maxwell in 1864 that claimed there were waves that possessed both electric and magnetic properties. The mutual influence of both of these properties cause the space itself to vibrate, which results in the transmission of electromagnetic waves out toward its surroundings. For that reason, these waves are also referred to as electromagnetic radiations. The waves are split into several different categories depending on the frequency: radio waves, infrared waves, visible rays, X-rays, ultraviolet rays, and gamma rays. Electromagnetic waves have long thought to have harmful effects on the human body. But the World Health Organization, the WHO, has made a statement claiming there is no scientific foundation for the idea, nor any evidence that supports a causal relation between the two. However, there is currently no evidence that disproves a relationship either. Electromagnetic waves. Lines of magnetic force. Virtual lines drawn to represent the flow of a magnetic field from North Pole to South Pole. これが意味するのは、磁力は必ず N 極側から S 極側へと向かうということであり、このことから N 極のみ S 極のみという状態は存在できないという解が導き出せるのです。In other words, where there is a North Pole, there is a South, and vice versa. ですが、今こうしてモノポールは存在しています。Until this moment. これについては、電気と磁気の関係を逆転して考えることで、これまでその存在を仮想していました。単純に言えば、電気はプラスとマイナスがそれぞれ独立して存在することができるので、それと同じように磁気もまた N 極と S 極を独立して存在させることができるのではないかというものです。So which pole is this monopole then, Sister Centipede? North or South? これはマクスウェルの方程式の一部を書き換えることで成立するため。はい、ストップ。Despite my forceful interruption, Airi shows no displeasure and simply obeys. I guess she's Sister Centipede right now. 君の話を聞いてると頭が痛くなってくる。Ah, science. 俺には理解不能だよ。磁石についての初歩的な知識ですが。初歩的な知識とかどうでもいいから、モノポールってものが何なのか、なんでここに落ちてるのか、それだけを分かりやすく教えてよ。わかりました。モノポールは先ほどもご説明した通り、仮想の素粒子でした。エギシステムによる地球磁気圏内への電磁波照射により、そのモノポールを形成することがマスターより指示された実験内容です。So the EGI system is designed to create monopoles, huh? So that sound is the EGI system. これまで2946回の実証実験を行い、
失敗2945、成功1の結果となっています。 So why now? Why this one success? 君島こうはモノポールを手に入れようとしてたってこと？何のために？わかりません。マスター本人にご確認ください。Yeah, forgive me. You'll have to excuse me as I find my Ouija board and clairvoyance equipment. Oh wait, we don't have that. His objective might be written in Kimijima report number 3 or beyond. You know, we found the first 2 reports in different areas and whatnot. But I swear, if one of those reports is attached to a satellite in outer space, I'm gonna lose my mind. Seriously. Yes. They're gonna be hidden in very obscure places, don't get me wrong, but hiding it in outer space or near the sun is probably, yeah. モノポールは仮想の素粒子って言ってたけど、だったらなんでこうして実際に存在しちゃってるわけ？2003年に NASA が行ったユリシーズ計画により、太陽の極付近にてモノポールの実在を証明するデータが得られました。ああ、レポートのナンバー1に書いてあったね。We have no need to read it again. Though those research results were suppressed by the Tavistock Institute and the Committee of 300. And that leads me to my puzzling thought is, was the EGI system created by the Committee of 300 and then hijacked by Koki Mijima himself? Or was he actually the one who constructed it? Yeah, I can't remember either way, but either one is very possible. Although with the presence of the Monopole in our possession, gonna have to put that line of thought on the back burner. They put pressure on NASA, eh? The fact that I actually buy that means I've become a full-blown conspiracy theorist. This is really bad. I've been corrupted by Koki Mijima. NASA のデータを極秘裏に入手したマスターは、地球磁気圏でのモノポール形成実験を計画・実行しました。So this is his work, それが obviously. レギシステムです。Well, that answers my question then. He did all this in secret, away from the prying eyes of the Committee of 300. ティーガーオンを宇宙へ飛ばしたらモノポールができましたって？はい。He nods like this is the most natural thing in the world. I mean, it could, there have been crazier theories, who could imagine using, somehow combining electromagnetism with the microwave to create a time machine? そんな簡単なものなの？簡単ではありません。地球磁気圏の状況、地球の自転や公転位置、太陽の活動状況、電磁波照射の最適な角度等、さまざまな要因が影響します。So in other words, the stars have to align correctly in order to create a monopole. 本日の実験成功の一因としては、今年に入って太陽活動がさらに活発になっていること、 And solar storm, which could very well have been generated by the committee itself. 並びに7月31日にヤシオさんが鉄塔上のレーダードームを開閉したことが挙げられます。え？俺？あれによりアンテナの向きがわずかに修正されました。Ah, so we did. So, that was 電磁波を照射す
が偶然変更された結果、今回の成功に至ったと考えられます。 There was a happy accident. 座標はマッピングしましたので、今後再びモノポールが形成される可能性が高いです。おいおい、こんな危ない代物がこれからも降ってくるわけ？ If they start falling regularly, the park might have to be closed. またこの公園が過ごしにくくなる。Indeed it will. 俺はただ静かに集中してゲームがしたいだけなのに。I suddenly realized something. A way to interfere with all this. But is it a good idea, Kaito? アンテナの向きを変えれば降ってこなくなる？はい。じゃあそうしますかね。ただしそのためにはレギシステムのプログラムを書き換えるか、毎日アンテナの角度を意図的にずらすという行為が必要です。私がマスターから指示されたのはモノポール形成実験であるため、毎朝レギシステムは最適な座標に設定し直すのです。 Yeah, there was obviously going to be a catch there, Kaito. I'd have to climb that tower every day. Not only would that require a bit of courage on my part, it would also be a pain in the ass. I guess I'll pass on it for today. ちなみにこの落ちてきたモノポールはどうすればいいわけ？ I looked down at the monopole at my feet once again. For a hot second I thought I was seeing things. I rubbed my eyes. Something's off. Why does the grass around it seem normal, but the rock itself seems blurry? It's like there's a thin haze stretched around the monopole. You could also say it resembles a layer of extremely fine grain of sand. I squint my eyes at it and it looks like those grains of sand are spinning around the stone at high speeds. Maybe. They can't actually be spinning around. Can they? I don't know, Kaito. Can they? When I look at the round pachinko ball, like, in the center, I notice something very different too. If I had to make a comparison, it looks like an anko bread roll with a cut in it. It has an unexpectedly flat shape. Ominous. モノポール形成実験成功について世間への公表は控えてください。 Well, if anyone comes by here and finds it lying on the ground, that would certainly make it public. なんで？マスターの承認が得られていません。君のマスターはもう10年近く前に死んだよ。承認なんて100年経っても得られないぞ。実験はすべてマスターの手で準備され実行に移されました。そのため発見したモノポールを公表するかどうかについては、また仮に世間に発表した場合、300人委員会の注目を集めてしまう恐れがあります。 Sorry. But yeah. Basically, we can't tell anyone about it, and nor would we want to, because we don't want to draw the Committee of 300 down upon our heads. Koki Mijima was extremely cautious when it came to the Committee of 300. They're an organization powerful enough to hide evidence of monopoles that NASA discovered near the sun.
that case, if I did something stupid like go public about finding a monopole here, my life could be in danger. This is starting to sound like a Hollywood blockbuster. It's too much for a simple high schooler like me. オッケーだよ、アイリちゃん。モノポールを見つけたことは少なくとも俺は公表しない。ご協力感謝します。Well, we're in agreement. なお、 We have an モ accord. ノポール形成実験の成功はヤシオさんのお手柄ですので、所有する権利があります。 How does that work? は？公表する以外の選択肢、持ち帰るなり処分するなりについてはご自由にどうぞ。I don't think we're able to pick it up. 持ち帰るって言ったって。This is a problem. これ持とうとするとまたバチバチってなるんでしょ？爆発とかしそうだし。そんな危ないもの持って帰れないよ。But if I left it here, some dog out for a walk or a little kid playing around could end up touching it instead. Because of how slowly it fell, it didn't leave an obvious crater or anything. If someone who didn't know better saw this, they'd probably just think it's some kind of random rock until they took a closer look at it. It makes it even more dangerous. Heck, they could absent-mindedly step on it, causing it to discharge electricity. Depending on what happens, it could be life-threatening. 場所だけは移した方がいいかもね。Yes, indeed. We should hide it. 例えば郷土館の1階とか。If I leave it under the stairs inside the building, there's almost no chance of a rando carelessly stepping on it. Maybe. The only problem was, well, how do I get it there? これ持ち運ぶ方法ってある？不明です。何しろ未知の素粒子ですので。ちなみにヤシオさん、恐れ入りますが、モノポールの画像または映像をアップロードしていただけませんか？アイリおよびゲジネイはモノポールの実物についてこの目で確認できていません。面倒だな。More errand work. イルオにアップロードなんかしたら、この公園に世界中から人が押し寄せちゃうじゃないか。I've no idea what it's worth, but even I know that its discovery is a huge deal. If the world learned of it, there's no way I'd be able to game anymore. I better get dangerous around here too. I don't want that to happen. アイリちゃんに直接データを渡すのでいいなら写真を撮ってあげるよ。了解しました。ではアップロード場所を指定しますので、そちらにお願いいたします。It takes less than 2 minutes to take the photo and upload it to the designated place. データを受け取りました。 Indeed, necessary precautions. 見た目は鉱物状をしているのですね。これはマスターも予想していなかった形状です。 Indeed, as you said moments ago, it is an unknown particle. そういう感想はいいから、どうやって持ち運べるのか教えてよ。実性を帯びていない棒状のもので挟んで持ち上げるのが無難かと思われます。 Non-magnetic rods, you say? Guess I'll give it a shot. I find a couple of tree branches on the ground and try picking it up between them. The haze around the monopole looks like it sways. 大丈夫かな？ No one said this was going to be easy. The monopole itself looks like it's faintly emanating light from inside itself. I'm afraid it could explode at any moment.
Let's just hurry and get it inside the building. As for what I'm going to do with this newfound pain in the ass, well, I guess I'll try talking to someone about it. Well, much like the plan of having to adjust the antenna every day, you're going to have to do this every day, Kaito, because this isn't going to be the only monopole that appears thanks to Airi and Ko's experiment. There's going to be another one lying around in the grass that we're going to have to hide. Dagnabbit. And so, 2 days later, I call upon Subaru. I wanted to do it yesterday, but my grandparents from Kagoshima came to visit, so I couldn't get out of that. Since it's the Obon holiday, Robots Club is on break. Has anything else appeared on Hippo, or is everything... Oh, we do have more messages. Why doesn't Morocco's kitchen air in Tanegashima? I won't understand. Not like it's a problem since I watched it on Nico Vids. Too easy. And why were you so upset before? Mufu, but dang, olive oil is too dirty, lol. God damn it. Chill out. Yes. You said it, Sister Centipede. My head itches a lot, I know, but I know the reason though. It's because I haven't taken a bath in like 3 days. Yeah, we'll go with the obvious one. Would you post something like this for the whole world to see? And looks like Juno is practicing in her dojo. And has her usual typos. Played while I was waiting. About 30 minutes, 5 hours. It's Obon, but I won't be able to come home this year. Sorry, Dad. I'm sure Yugo will understand, Nai. I'm sure he'll understand. As long as you're happy, that's all that matters. I thought he'd be feeling down, but I guess not. Our son must may be surprisingly tough. I think you should be saving that sentiment for Akio rather than Kaito there, even if you are his mother. Maybe my advice worked, or maybe, yeah, oh really? Blog update, the CEO of RI, Tojoshi roars at Exco. Kurokane is annoying, but what Tojo is saying is right. If this keeps up, the robot boom will end. It doesn't take much to end a boom. CEO of RI is way too pissed, lol. To RI company, this is a life or death situation. If the robot industry's image goes down, it's not going to be good. Yeah. Kurokane is totally in Exco bashing mode. Gossip and everything. What Tojo-san said is correct. If this keeps going, next year's Expo might be cancelled too. It won't. There's only like half a year left. How much money do you think the city and country put into the Expo? No way they're going to cancel. Yes, next year's Tokyo Expo is called Robot Expo, but that doesn't mean only robots are displayed. In Shinagawa and Toyosu, they have regular stages.
The city of Tokyo is full of robots. If the distrust of robots increased, locals will start feeling uneasy. This could be like the US riots if this keeps going. Oh, there are a lot of these. I know Kurikane pointed it out, but Japanese people are calm, so riots won't happen. Plus, Tokyo is full of people who don't care. Though people should. Don't worry, robots will not attack humans. There is something called the 3 laws of robotics. The 3 laws of robotics mean nothing if they are uncontrollable. Selling robots that go out of control is wrong. X-Code should seriously show some remorse. There is the solar storm thing too. I think it's okay to use tax money for serious cases like this. Yeah, there is a lot going on. Anyway, I get to chill in the park without a worry in the world, and I get to avoid Akio's lectures. Perfection. After killing some time playing KB, Subaru shows up right on schedule. どうも。悪いね。休みなのにこんな遠くに呼び出して。Subaru's house is in Nakatane, so it must have taken more than 30 minutes to get here by scooter. Subaru doesn't seem to mind all that much though. 最近は意外と暇ですから。何しろ親に隠れて趣味に没頭することもなくなったんで。He says somewhat lightheartedly. おかげで無理やりロボ製作を手伝わされたりと危ない橋を渡ってはいますがね。So he says, but he doesn't seem too bothered by it. ちなみにロボ案のことなら世界大会は中止になりましたよ。へえ、なんで？アメリカは今暴動で大変ですから。その話じゃないんですか？ Not really. We're not really here about robots. いや、全然。じゃあ1号機のテストのことですか？ひどいありさまだったらしいですね。すべて予想した通りでしたが。Yeah, not wrong there. それもまあ別にいいよ。だったら何の話です？ここまで呼びつけたからにはそれなりの要件があるんでしょ。We're getting to that point, Subaru. ちょっと見せたいことがあってさ。I went back to the community center and grabbed the Monopole earlier. It's currently in my hands. It's wrapped in a large towel inside a knapsack I don't use anymore. I carefully pull it out, towel and all, and present it to Subaru. 何です？逆になんだと思う？ドライアイスとか。Cold. Very cold. Arctic. I guess you could say that, given its misty aura. 2 days have passed since it fell. Nonetheless, there are still countless small particles. よく見てよ、石そのもの。Yeah, cycloning the surface of the monopole. 新手の宗教勧誘ですか？いいから騙されたと思って、ほら。少し発光していますね。触ってみるといい。ちょっとバチッとくると思う。バチッと。I think Subaru is going to appreciate it. Subaru, although hesitant, directly touches the monopole with his index finger. ね？鉱物がこんなに強く放電するなんて聞いたことがありません。Indeed, it didn't exist until 2 days ago. 一体何なんです？
こだけの話だけど。I beckoned Subaru's face close to mine. 実はこれモノポール。He glares at me. 笑うところですか？ Oh, this is no laughing matter, Subaru. 冗談言ってるように見える？モノポールは実在を確認されていませんよ。でもモノポールなんだって。なぜわかるんです？誰かがそう言ったんですか？それはさ、ほら、Going to bring up the monopoles and not bring up Airi. Things will get messy if I tell him about Kokimijima, let alone Airi. とある筋からの垂れ込みってことで。で、本当のところは一体何なんです？ Is zero interest of believing me, eh? スバル君さ、もっと純粋な目で見られないもんかね。あるがまま目の前にあるものだけを受け入れようよ。これ不思議でしょ？こんな石見たことないでしょ？本気でうさんくさいですよ、先輩。なんだよ。せっかく同じ男だから相談したのに、君にはがっかりだよ。勝手に期待されても知ったことじゃありません。冷たいな。ロボワン世界大会の賢者協力してあげたのに。恩着せがましく言わないでください。あれは先輩の出した交換条件を僕がクリアしたことによる正式な契約ですよ。先輩が好意で引き受けてくれたわけじゃないでしょう。結局はいろいろあってなしになったわけですし。ああ、そうかい。もういいよ。そっちがそういう態度ならもう相談しないから。要件は終わり。どうぞ勝手にお帰りください。Melodramatically sighed and gazed at the monopole in my hand. でもどうしようかな。どうしようとは？これどうやって処分しようかなって思ってね。処分するんですか？当たり前でしょ。変な騒ぎになるのは嫌だしね。もし現実にモノポールだとしても莫大な富と名声が得られる可能性があるんですよ。That we don't need right now. そんなことより善一だよ。ヤシオ先輩は変人だと聞いてましたが、本当にそうだったと今さら何言ってんの？ロボ部にいる人間なんて全員変人じゃないの？一緒にしないでください。っていうかもう帰れば？一緒に考えてくれないなら君を呼んだ意味ないから。Subaru lets out a disappointed sigh. But he doesn't move from where he's standing. くだらないですが、雑談程度には付き合いますよ。もしかしてスバル君さ、よっぽど暇なわけ？君友達いないでしょ？先輩に言われたくはありません。This dude always has to have the last word. で、それがモノポールなのかどうかはともかくとして、誰にも知られずに済ますなら海にでも捨てるのが一番かと。問題が一つ。モノポールはこの公園に落ちてきたんだけど。Subaru's clearly sneering at me. 落ちてきたね。それで今後も落ちてくる可能性があるらしい。つまりこの公園を閉鎖でもしない限り結構危ないってこと。これだけの大きさのものが落ちてくるわけだから。あと他の人が拾ってモノポールだって騒ぎ立てる可能性もある。
それを避けるためのプランはないわけ？閉鎖すればいいじゃないですか。ここは俺の心のオアシス、ホームグラウンドだよ。閉鎖は避けたい。わがままですね。だとしたらもう方法なんてありませんよ。閉鎖するか騒がれるかどちらかです。どっちに転んでももうこの公園で過ごすのは無理ってことじゃないか。でしょうね。何しろそれが仮にモノポールなら世紀の大発見ですから。となるとやっぱ最後の手段か。最後の手段？モノポールが落ちてくるのをやめさせる。先輩、妄想にしてもあまりにお粗末ですよ。それとも僕をからかってるんですか？ Not the slightest. 俺には止める方法があるんだよね。ちょっと恐怖心と面倒くささが伴うけど。If I climb the tower every day and change the direction of the antenna, no more falling monopoles. Fit. Of course, that's if you conveniently forget what Sister Centipede told you about that little thing. That's what Airi told me. The more efficient way to solve this mess involves the EGI system, yeah? The weird device hidden in the first floor of the old community center. I guess you'd have to rewrite its program or whatever to stop it. It's then that Airi's lonely face crosses my mind. I can't believe I'm letting myself be influenced by an AI's words. 意味がわかりません。さすがにもう付き合いきれないんで帰らせて。Subaru cuts his words off abruptly. His eyes looking past me. He then lowers his shoulders, exasperated. どうかした？仲間に入れて欲しそうな目で見てますよ。He points his chin in a direction. I follow with my eyes and finally see what he's talking about. Akio is hiding behind a tree, watching us with sparkling eyes. Oh, good job, Kaito. This is on you. Her look does scream, I want to be included. If Akio were a dog, her tail would be wagging violently right about now. なんであんなところで見てるんだろうね。知りませんよ。スバル君が呼んだわけ？そういうのよくないな。俺は君を同じ男と見込んで相談したのに。むしろ僕はヤシオ先輩が連れてきたのかと思ったんですが。If neither of us called us here, then I guess it's just coincidence. What a mess. I wanted to avoid letting Akio in on this if possible. She has the biggest mouth in the world. あのまま放置しておくというのも手ですか？そんなことしたら後で散々愚痴を言われて余計めんどくさいよ。I sigh and wave Akio over to us. She immediately jumps out from behind the tree like she was waiting for this moment. She might as well be skipping. She probably is. 男子連合軍の2人でずいぶん楽しそうな話してるね。いつからいたの？スバルがここに来た時から。The whole time, huh? もしかして僕の後をつけてきたんですか？
正解ジャキ I had the sound effect at the end. ーン。南種町でスバルの姿を見かけたら怪しいって思うでしょ、当然。で、俺たちの話は全部聞いてたわけ？もちろん。 Please don't be so proud of your creepy eavesdropping. ねえカイ、うちね今猛烈にたぎってるの。だってそうでしょ、モノポールを発見したなんて。 I swiftly close in on Agio and shove 4 fingers into her mouth. 何すんの。そんな大声で喋ってたら誰かに聞かれちゃうでしょうが。少し声のトーンを抑えて。Agio doesn't fully understand. っていうか、それが本物のモノポールだとしてこっそり処分しようなんてもったいなさすぎるよ。スバルもどうして止めないの？モノポールの価値知ってるでしょ。モノポールの実在はこれまで証明されていません。それなのに種子島のこんな公園に落ちてきたなんてナンセンスの程があります。出来の悪い小説でもそんなリアリティゼロの設定は作りませんよ。でもカイがモノポールについて語り出すなんて今までなかったことだよ。カイの口から出てくることのない単語ベスト10には入ってるはず。 Akio's deductive reasoning actually paying off in dividends for her, I see. ひどい言い草だね。まあ最初聞いた時は洗剤の商品名か物干し竿的な何かだと思ったけどさ。そんなカイが急にモノポールだって言い出したんだから、それはつまり本物なんだよ。誰かの受け売りでしょう。まんまと騙されているんですよ。ああ、それはあるかも。カイって人の言うこと簡単に信じちゃうところちょっとあり。アキちゃんは俺よりも騙されやすいけどね。にゃろ For a moment there, Sparrow was absolutely terrified. Now he's just exasperated. Here we go again. うちのことはどうでもいいでしょ。それより前向きに考えた方がワクワクしない？どうせモノポールじゃないって考えるより、もしモノポールなら何ができるだろうって。 I think that's the problem that そ we're の方 trying が to 健 deal 全 with. だよ。Akio. 処分の仕方を考えるとか、そんなの夢がなさすぎ。アキちゃん、何度も言わせないでくれないかな。声をもっと小さく。守れないなら今度は鼻の穴に指突っ込むよ。やだよ、そんな変なことしないでよ。いくらカイだからってやっていいことと悪いことがあるんだからね。Akio finally realized that I'm being serious and steps back a little. I guess my threat worked. まあいいや。アキちゃんの言う健全な意見について話を聞こうじゃないの。それからどうするかは考えるよ。モノポールを何に利用できるかって話だよね。ズバリ巨大二足歩行ロボットしかないでしょ。If only that worked. ああ、だろうと思ったよ。Well, according to Airi and Sister Centipede, I have the right to use the Monopole any way I like, so it shouldn't be an issue.
except for the fact that if one could use a monopole as an energy source, as a power source for a giant bipedal robot, certain people would be suspicious after the unfortunate demonstration that we had. 1号機に使うんですか？それは Akio lowers her voice. She then glances at me. And immediately fakes a smile. とりあえずガンツク1に限定せずに巨大二足歩行ロボットに使うとしてどうかっていうお題で考えようよ。A roundabout way of saying that Subaru was right all along to try and take up Jax's offer. はい、案ある人は挙手。Unexpectedly, Subaru voluntarily raises his hand first. モノポールエンジンというものが過去の SF 小説などに登場したことがあるらしいです。どんなの？詳しくは僕もその小説を読んでないので何とも。要するにすごいエネルギーを発生させる夢のエンジンなんだと思いますがね。だからモノポールを使うならエンジンですよ。I don't think using it on a busted old diesel engine would be best idea. Despite everything he said, I'm guessing Subaru actually enjoys talking about this kind of stuff. Didn't he say he was going home not too long ago? He sure doesn't show any signs of leaving. In fact, he's dead serious. エンジンか。でもね、エンジンだけすごくてもバッテリーや発電機が普通だったらあんまり変わらないんじゃないかな。短時間で膨大なエネルギーを蓄えることができるわけですから、ディーゼルエンジンなんか比じゃない。もろもろ一式揃えると高くつきそう。Probably. 金の心配しちゃってる時点でちっとも前向きな議論じゃないよ、アキちゃん。そっか、ごめんごめん、ついいつもの癖で。Struggles of a poor club president. でもさ、モノポールからエネルギーを取り出すのってやっぱり結構大変だと思うな。Indeed, it would be. 燃焼して圧縮すればいいの？そもそも燃料は？それはモノポールエンジンの出てくる小説を読めばわかるでしょう。うちにはありませんが。あ、家の書斎探せば出てくるかも。お父さんそういうの好きそうだから。ただな、そういうのってほとんどの場合とてもじゃないけど現実に再現できなさそうなものばっかりだよね。 And normally there wouldn't be. もっとね、うちらでもできそうな身近な使い方ってないかな。未知の素粒子に身近もクソもないだろうと思うんだけど。かい、ちゃちゃ入れないの。例えばそうだな、ビーム兵器とか。 So a laser there, 何で or す？ something. ビーム兵器のエネルギーだよ。ライフルでもサーベルでもいいけど、それにモノポールを使うの。短さのかけらもないね。エンジンと同じです。どうやってエネルギーを取り出すのかが問題になってきます。それとエンジンよりずっと小型化しないと実現は無理かと。
またそれか。両肩にね。Our president sure does love her cannons. あ、いや、またまた。やっぱりね、頭に装備して背面が粒子。そもそもなぜ兵器にこだわるんですか？戦うから。誰と？身近な使用方法を挙げろと言い出したのは部長ですが。She did, but she just got carried away there, Subaru. With no means by which to fight back, Akio shuts down. She then pouts. こういうどうでもいい雑談が楽しいのに。カイもスバルもうちのお姉ちゃんと同じタイプだね。電話とかで本題しか言おうとしないの。要件を伝えるための電話で30分も1時間も雑談に付き合わされるのはごめんなんでね。I won't mention who I'm talking about, of course. じゃあ真面目に話すけど、モノポールって一応磁石でしょ。磁気単極子っていうくらいだもんね。例えばガンツクワンで磁石を使ってる部分って言ったら真っ先に思いつくのはモーターだよね。そこに代用できたりしないかな。モノポールをすっごく強い磁石として使えるならモーターのパワーが大幅にアップできるかも。つまり今のガンツクワンのあの動きの鈍さが解消されるかもしれないってこと。The problem still remains, however, Akio. How do we do that? Sluggish is an understatement. Besides, I don't think the motors are the only issue. モノポールが幻の素粒子であり貴重なものであるからといって素材として強力だとは限りませんよ。磁石として使おうとした場合でももしかすると普通の磁石より磁力は弱い場合だってあります。それともし仮に1号機の計6機のモーターに使うならヤシオ先輩が持ってるだけの量じゃ全く足りません。カイ、Akio slowly approaches me and grabs both my hands. She looks at me straight in the eyes. モノポール降らせて。まるで雨乞いの祈祷師扱いだね。だって降ってくるのをやめさせることができるってさっき言ってたでしょ。だったらその逆に降らせるのもカイの自由自在かなって思って。 Which is what he was trying not to do. 無理だよ。I glance up at the sky, but no monopoles conveniently fall to the ground. Even じゃ then, あ待ってみよう。Akio announces. It was foolish to think that something would happen just because we sat around for a few hours. Yep, that certainly took its time. But that is going to be it from this episode of Let's Play Robotics Notes Elite, and when we return, adventurers, nighttime is approaching. As always, until next we meet.